Hello and welcome. I am so happy you are here today for our session where we are going to discuss what to do when you do not understand a conversation. Hola y bienvenidos. Me agrada que estén aquí hoy para esta sesión en la que vamos a discutir qué hacer cuando no entendemos una conversación en inglés. Antes de empezar, quisiera explicar que este video, a diferencia de los demás, no se traducirá los ejercicios. La lección seguirá siendo en inglés ya que estamos aprendiendo a hablar y escuchar en inglés. Sin embargo, ofreceremos apoyo en español en todo momento para ayudar a nuestra audiencia a comprender algunos de los puntos que se están haciendo en inglés. Have you ever been in a situation where others were talking and you did not understand everything they said? Maybe this has happened to you at the store, at school, the bank, or even at work. ¿Alguna vez ha estado en una situación donde otros estaban hablando y no entendían todo lo que decían? Quizá esto les ha pasado en la tienda, en la escuela, en el banco o incluso en el trabajo. What do you do when someone is speaking in English and you do not understand? This happens to all of us in any language, not just in English. ¿Qué hace usted cuando alguien habla en inglés y no lo entiende? Esto nos pasa a todos en cualquier idioma, no solamente en inglés. Comprehending information is important. If you do not understand information, that could lead to a safety hazard, a missed appointment, an upset customer, or worse, getting in trouble with your boss. There are ways to prevent this, and that is by asking clarifying questions. Comprendiendo la información es importante. Si no entendemos, eso podría generar un peligro de seguridad, una cita perdida, un cliente molesto o peor, tener problemas con su patrón. Hay maneras de prevenir esto y eso es haciendo preguntas aclaratorias. What are clarifying questions? These are questions we ask to help us understand better. When we use them, they provide us with more information. More information, better understanding. ¿Qué son las preguntas aclaratorias? Estas son las preguntas que hacemos para ayudarnos a entender la información mejor. Cuando los usamos, nos provee más información. Más información, mejor comprensión. Now let's take a look at the types of clarifying questions. This would be a good time to pause the video, grab your notebook and a pencil so you could take some notes. Copy the chart into your notebook. Ahora veamos los tipos de preguntas aclaratorias. Este sería un buen momento para pausar el video y tomar su cuaderno y un lápiz para que pueda tomar sus apuntes. Copiarán la tabla en sus cuadernos. Okay, let's begin by looking at the first clarifying question. Could you repeat that slower, please? Write this under the first column. Using your chart, write the purpose under the second column. You use this phrase to signify that you want the speaker to say the same information again, but slowly. We will practice the pronunciation shortly. Bien, comenzaremos por examinar la primera pregunta aclaratoria. Escriban esto debajo de la primera columna. Usando nuestro cuaderno, escriban el propósito debajo de la segunda columna. Usamos esta frase para indicar que queremos el hablante que vuelva a decir la misma información, pero lentamente. Si le pediríamos al hablante que repita la frase, el hablante dirá la misma frase de la misma manera, sin embargo, lo queremos más lento. Practicaremos la pronunciación en un momento. The second question is, could you repeat with different words, please? Copy this under the first column. Get ready to write the purpose next.
We use this question when we do not understand the words and we want the speaker to use easier or different words. Para la siguiente pregunta, copiemos esto debajo de la primera columna. Nos preparemos para escribir el propósito a continuación. Esta pregunta se usa cuando no entendemos las palabras y queremos que el hablante use palabras más simples o diferentes. Now we have the last question. Could you spell that, please? Add this question under the first column. Ready for the purpose? We use this question when we want the speaker to name the letters to form the word. This helps us to understand which word the speaker is using. Wow, you have done a lot of work. Great. Next, we are going to practice saying these clarifying questions and using them with examples. Ahora tenemos la última pregunta. Vamos a agregar esta pregunta debajo de la primera columna. ¿Listos para el propósito? Usamos esta pregunta cuando queremos que el hablante deletrea la palabra. Esto nos ayuda a comprender qué palabras el hablante está usando. Bien hecho. A continuación, practicaremos diciendo estas preguntas y usándolas con ejemplos. For this next part, you will need a highlighter. If you do not have one, that is okay. Let's take a look at our notes and review our first question. Para la siguiente parte, usaremos un resaltor. No importa si no tienen uno. Repasemos nuestra primera pregunta en nuestros apuntes. Could you repeat that slower, please? Could you repeat that slower, please? When you say could, the L is silent. We do not say could, we say could. When we use could and you together, we combine the D and the Y to pronounce the J sound. So could you is pronounced as could you. Okay, one more time. Repeat after me. Could you repeat that slower, please? Again, could you repeat that slower, please? Let's say that one more time. Could you repeat that slower, please? If this is too difficult, say, repeat, slower, please. Nos enfocaremos en cómo pronunciar algunos de los términos. A diferencia del español, las palabras no se pronuncian necesariamente en la forma en que se escriben. En este ejemplo, nos encontramos con una nueva pronunciación que ocurre cuando dos consonantes en particular, D y Y, de dos palabras diferentes están una al lado de la otra. Observen que la primera palabra termina con D y la segunda palabra comienza con Y. Cuando una palabra termina con D y la siguiente palabra comienza con Y, la pronunciación es J en inglés. Can you think of an example of when you would use this question? Maybe at the store or on the phone perhaps. Yes, you can use this question in those situations. ¿Podemos pensar en un ejemplo de cuándo aplicaremos esta pregunta? Quizá en la tienda o quizá por teléfono. Sí, podemos usar esta pregunta en esas situaciones. Ahora vamos a imaginar que recibimos una llamada telefónica. Now, let's pretend that you received a phone call and the person on the other end said, "This is to confirm your appointment with Ms. Johnson on August 13th at 3:30 p.m. Wait, whoa, what? Oh, I didn't get all of that information, did you? Esperen, ¿qué?
Oh, no obtuvimos toda esa información, ¿verdad? Escuchemos la llamada de nuevo, pero esta vez usaremos nuestras preguntas aclaratorias. Pueden utilizar sus apuntes si lo desea. I know. Let's listen to the call again, but this time we will use our clarifying question. You can use your notes if you want. Let's practice first. Could you repeat that slower, please? Good. Now we are ready. This is to confirm your appointment with Ms. Johnson on August 13th at 3:30 p.m. Could you repeat that slower, please? Yes. This is to confirm your appointment with Ms. Johnson on August 13th at 3:30 p.m. Appointment with Ms. Johnson on August 13th at 3:30 p.m. I got it. Did you? Yay. Great. Now we are ready for the next question. Let's look at our chart for our second question. It says, could you repeat with different words, please? I'll say it slowly. Could you repeat with different words, please? One more time. Could you repeat with different words, please? If this is still too hard, you can simply say, different words, please. Excelente. Ahora estaremos listos para la siguiente pregunta. Veamos nuestro gráfico para nuestra segunda pregunta. Now we are going to see an example of how we can use this. Imagine your neighbor said something when she saw you outside. She said, I hope you are planning on going to the bazaar next week. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo podemos usar esto. Vamos a imaginar al salir de la casa, vemos a la vecina y ella dijo lo siguiente. I did not understand what she said. Let's try using our clarifying question. I hope you are planning on going to the bazaar next week. No entendí lo que dijo. Intentemos utilizar nuestra pregunta aclaratoria. Could you repeat with different words, please? Sure. I hope you are planning on going to the carnival next week. Oh, I understand carnival. So a bazaar is similar to a carnival. Perfect. All right, we are down to the last question. Let's look at our chart. Muy bien, estamos en la última pregunta. Miremos nuestro gráfico. It says, could you spell that, please? Let's practice saying this question. Could you spell that, please? One more time, but slowly this time. Could you spell that, please? To make it easier, you could say, spell, please. You're doing great. Now, let's look at our next example and see how you can use this question. Maravilloso. Ahora veamos nuestro siguiente ejemplo y veamos cómo podemos usar esta pregunta. Imagine they called you for an interview and they give you the address for the interview. You want to make sure you write it down correctly, right? Take a look at this scenario. Imaginemos que nos llaman para una entrevista y nos dieron la dirección para la entrevista. Queremos asegurarnos de que lo escribimos correctamente, ¿verdad? Ahora veamos nuestro próximo escenario. Congratulations! We would like to interview you. Please come to the office tomorrow. Our address is 123 Huckleberry Street. Whoa, what? What street? I only understood 123. This is the perfect situation to ask our clarifying question. Let's try this again.
Congratulations! We would like to interview you. Please come to the office tomorrow. Our address is 123 Huckleberry Street. Could you spell that, please? Yes, of course. Huckleberry is Huckleberry. 123 Huckleberry. Oh, I understood. I think we are doing a great job with all these 3 types of clarifying questions. Bien hecho en usar las preguntas aclaratorias. Now we are going to do some more examples and determine which clarifying question we would use. Ahora vamos a ver algunos ejemplos más y determinar qué pregunta aclaratoria usaremos. Let's look at our chart again and review the questions. Revisarán su tabla nuevamente y repasarán las preguntas. Question 1 is used when we need to hear the information very slowly. Think of a turtle. Slow. La pregunta número 1 se usa cuando necesitamos escuchar la información muy lentamente. Podemos pensar en una tortuga. Lento. Repeat after me. Could you repeat that? Slower, please. You got it. Great. Question 2 is used when we need help understanding vocabulary if we have a doubt. The question will be repeated the same way but using different words. Think of a circle or a replace symbol to signify substitution. La pregunta número 2 se utiliza cuando necesitamos ayuda para comprender el vocabulario o también si tenemos una duda. La pregunta se repite de la misma manera, pero usando diferentes palabras. Podemos pensar en un círculo o un símbolo de repetición para significar sustitución. Repeat after me. Could you repeat again, please? Sweet, you're doing great. Excelente, van muy bien. Continuamos. Question 3 is used when you heard the word except you do not know how to write it. The person will call out each letter to form the word. Think of the letters A, B, C to remind you that this question is about spelling. La tercera pregunta se usa cuando escuchamos la palabra excepto que no sabemos cómo escribirla. La persona dirá cada letra para formar la palabra. Pensamos en las letras A, B, C para recordarnos que esta pregunta es sobre ortografía. Repeat after me. Could you spell that, please? Awesome. I think we are ready for a little more practice, huh? Fabuloso. Tal vez estamos listos para practicar un poco más, ¿no? So we are going to listen to a statement and we are going to decide which question to use, okay? Entonces vamos a escuchar una declaración y vamos a decir qué pregunta usar. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Here is the first statement. Elisa's birthday is on the 18th. I heard that it's Elisa's birthday, but I'm not sure about the date. Escuché que viene el cumpleaños de Elisa, pero no pude determinar la fecha exacta. Let me look at the chart to help me see which question I should ask. Voy a mirar la tabla para ayudarme a ver qué pregunta debo hacer. If I ask the first clarifying question, they will say it slower. That might help. Si hago la primera pregunta aclaratoria, la dirán más despacio. Eso podría ayudar. If I ask the second question, they will use different words. I don't think that is what I need. Si hago la segunda pregunta, usarán palabras diferentes. No creo que sea eso lo que necesito. If I ask the third question, they will spell the number. That might help too. Si hago la tercera pregunta,
se deletreará el número. Eso también podría ayudar. Okay, let's try using 2 clarifying questions. Bueno, intentaremos usar 2 de las preguntas aclaratorias. Let's hear the example one more time. Alyssa's birthday is on the 18th. Could you repeat that slower, please? Yes. Alyssa's birthday is on the 18th. I'm pretty sure the date has an 8, but I want to make sure I get the right information. So I'm going to ask another clarifying question. En este ejemplo, noten que habrá momentos en cual tenemos que usar más de una pregunta aclaratoria. Está bien si quieren o necesitan usar 1, 2 o todas las preguntas. Cada una de ellas proveen diferentes tipos de información, así que es mejor preguntar que quedarse uno sin saber. Could you spell 18th, please? Yes, it's E-I-G-H-T-E-E-N-T-H. I see. So her birthday is on the 18th. Great. Here is another listening example. The order number 8624 needs to be emailed to Ms. Wen. This sounds pretty important, so I need to get this right. I'll look at my chart to see which clarifying question is best. Esto parece que es bastante importante, así que necesito hacerlo bien. Miraré mi tabla para ver qué pregunta aclaratoria es mejor. The person said a number, so I need that repeated. He also said the name of a person, and I need to email them. That means that the spelling is significant. La persona dijo un número, entonces necesito que se repita. También dijo el nombre de una persona y necesito enviarle un correo electrónico. Eso significa que la ortografía es significativa. I will ask 2 clarifying questions to get the information I need. Haré 2 preguntas aclaratorias para obtener la información que necesito. Let's hear the statement again. The order number 8624 needs to be emailed to Ms. Wen. Okay, I'm going to ask to repeat slower. Could you repeat that slower, please? Yes, the order number 8624 needs to be emailed to Ms. Wen. I heard order number 8624, and I need to email it to Ms. Wen. I need to verify how to spell Ms. Wen's name. I'm going to use the clarifying question on spelling. Could you spell Wen, please? Yes, it's N-G-U-Y-E-N. Wow, that is not how I thought you would spell Wen. Good thing I had clarifying questions to help me get the information I needed. Interesante. No pensé que así era como se deletrearía Wen. Menos mal que tenía preguntas aclaratorias para ayudarme a obtener la información necesaria. Now it's your turn to practice. Don't worry, I will still help you. Plus, you can use your chart to determine which clarifying question to use. Ahora es su turno de practicar. No hay razón para preocuparse. Todavía les ayudaré. Además, pueden utilizar su gráfico para determinar qué pregunta aclaratoria usar. Ready? Of course you are. Let's listen to Fumi's day again and see if we would be able to get all the information she needs. ¿Listos? Por supuesto que sí. Escuchemos de nuevo el día de Fumi y veamos si podemos obtener toda la información que se requiere. The inspection reports are due next Tuesday. Need to hear it again? Which question would you use? ¿Necesitamos escucharlo de nuevo? ¿Qué pregunta usaríamos?
Let's look at the chart. Would you ask to repeat slower, use different words, spell it, or a combination? Veamos el gráfico. ¿Podríamos repetir más lento, usar palabras diferentes, deletrarlo o una combinación? Let's try asking to repeat. Could you repeat that slower, please? The inspection reports are due next Tuesday. Did you get all the information? Perfect. ¿Pudimos lograr obtener toda la información? Perfecto. Let's continue with the video and see if we can help Fumi again. Sigamos con el video y veamos si podemos ayudar a Fumi nuevamente. Mr. Van Buren, the center director, will be visiting. Please introduce yourselves when you see him. Do we have all the information we need? Yes, you're right. We need to ask to spell it. ¿Obtuvimos toda la información que necesitamos? Están correctos. Necesitamos preguntar sobre la ortografía. Ready? Go ahead. How do you say it? Yes, that's correct. Could you spell Van Buren, please? Yes, it's capital V-A-N for Van. Buren is capital B-U-R-E-N. Let's hear that video portion again and see if we understand. Escuchemos esa parte del video nuevamente y veamos si entendemos. Mr. Van Buren, the center director, will be visiting. Please introduce yourselves when you see him. Did you understand everything? Oh, I see that someone did not understand. ¿Entendieron todo? Veo que puede haber algunas dudas por allí. ¿Qué preguntaríamos? Okay, what would you ask? Yes, we could ask to repeat it slower. Let's try that. Could you repeat that slower, please? Mr. Van Buren, the center director, will be visiting. Please introduce yourselves when you see him. Wonderful. I think we did it. Maravilloso. Creo que lo logramos. Here's the last part. Get ready. Hemos llegado a la última parte. ¿Listos? Also, please remember to submit the inventory survey to janedoe@domain.com. Which clarifying question would you use? Yes, I agree. Let's ask to repeat it slower. Could you repeat that slower, please? Yes. Please remember to submit the inventory survey to janedoe@domain.com. Did you get that? ¿Qué tal? ¿Entendieron? Oh, you need more information. Okay. Which clarifying question do you want to use? Oh, ¿necesitan más información? Bueno, ¿qué pregunta aclaratoria quieren utilizar? Could you spell the email, please? Yes, JANEDOMAIN.com. Now you are ready to practice on your own. Keep on asking those clarifying questions. Until next time, take care. Ahora estamos listos para practicar en forma independiente. Recuerden usar sus apuntes y seguir haciendo preguntas aclaratorias. Y antes de terminar, recuerden que nunca es tarde para aprender inglés. Hasta pronto.